হ্যালো এভরিওয়ান, আজ আমি পরপর 3টে ডিআইওয়াই শেয়ার করলাম তোমাদের সঙ্গে পুরনো কাপড়ের ব্যাগ দিয়ে। সবার ঘরেই অবশ্যই থাকে, নিশ্চয়ই তোমরাও চিন্তা করো যে এই ব্যাগগুলো দিয়ে কী করা হবে। তো আজ এটা প্রবলেম সলভ করে দিলাম আমি, তোমরাও নিশ্চয়ই ট্রাই করো। আর আগামীকাল থেকে আমি নিজের হাতে তৈরি করা হ্যান্ডমেড জুয়েলারি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সঙ্গে থেকো কিন্তু। আজকের জন্য বাই বাই।